Now we are going to discuss about SQL Data Definition, creation of a relation, alter, drop and delete. And apart from that, we will also discuss the basic types and the integrity constraints. So let's start. SQL Data Definition. The set of relations in a database are specified using a data definition language. The SQL DDL allows specification of not only a set of relations but also information about each relation, including the schema for each relation, or we can say the structure of the relation and the types of values associated with each relation, or we can say the domain value of each relation or each attribute, and it also defines a variety of integrity constraints and the set of indices that is to be maintained for each relation, the security and authorization information for each relation, and finally the physical storage structure of each relation on disk. So these are about the data definition language. So in briefly we can say it is used to specify the set of relations and the informations about the relation, such as the schema, domain value, integrity constraints, indices, security, authorization and physical storage. അതായത് ഒരു ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഒരു SQL ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ സെറ്റ് ഓഫ് റിലേഷനെയാണ് ഇത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതിലേക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിനും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡീസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡീസസ്, അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി, ഓതറൈസേഷൻ, അതുപോലെ physical storage structure. And now we are discussing about the basic types. Like any other programming language, the SQL also supports a variety of built-in types like character, and it's a fixed length character string with user specified length. And next one is variable character, that is varchar n. It's a variable length character string with user specified maximum length n. And it's an integer data type. Small int means it's a small integer data type. And numeric PD is a fixed point number with user specified precision. The number consists of p digits plus a sign, and d of the p digits are to be the right side of the decimal point, and thus the numeric 3,1 allows 44.5 to be stored exactly, but neither 444.5 nor 0.32 can be stored exactly in the field of this type. That means here it is represented in like numeric PD, where P is the precision. So it's the total number of digits that is to be represented, and D means the number of digits that is to be present on the right side of the decimal point. Okay, that means if, for example, numeric 3,1, here 3 is the total number of digits and 1 is the number of digits that is to be stored exactly after the decimal point. So 44.5, and we cannot represent 445.0 or 4.45 because here 1 represents a digit, so we have to represent a single digit after the decimal point. And next one is real double precision, the floating point and double precision floating point numbers with machine dependent precision. And next one is float n, the floating point number with precision of at least n digits. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ടൈപ്സ്, ഡാറ്റ ടൈപ്സ്. ഇതിൽ ക്യാരക്ടറിനുണ്ട്, വാർക്കാറുണ്ട്, ഇൻറ്റിജർ ഉണ്ട്, ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ
അതുപോലെ റിയൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടർ എന്നും വാർക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് ആണ്. പക്ഷെ അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് വാർക്യാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ലെങ്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ, ആ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ വരെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ എന്നിലും നമ്മൾ എത്രയാണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അത്രയും മെമ്മറി നമ്മളവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 50 ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മാക്സിമം 50 ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി ഈ 50 നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല, ഓൺലി 5 നമ്പേഴ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4-5 ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ 50ൽ ബാക്കി 45ഉം നമ്മളവിടെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും സ്പേസ് അവിടെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ ആവുമ്പോൾ ആ 50ൽ 5 മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് ഫ്രീ ആണ്, അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അത്രയും മെമ്മറി അവിടെ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ആ എത്രയാണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് ആ അത്രയും സ്പേസ് അവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ന്യൂമറിക്കിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ ഇനി പറയാനുള്ളത് ന്യൂമറിക്കാണ്. ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റ് ആണെങ്കിലും സ്മോൾ ഇൻറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ അത് ഒരു മെഷീനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടോട്ടൽ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഡി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതുമാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ബേസിക് സ്കീമ ഡെഫിനിഷൻ. സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രിയേറ്റ്. സോ ഹിയർ വി ഡിഫൈൻ an SQL relation by using the create table command. The general form of the create table command is create table R A1 D1 A2 D2 etc. AN DN and the integrity constraint 1, integrity constraint 2 etc. integrity constraint K, where R is the name of the relation, AI is the name of an attribute in the schema of relation, and DI is the domain of attribute AI. So in this way we can create a table. This is a syntax for creating a table. So how can we create table name in bracket we can specify the attribute and the domain value of that particular attribute, and what all attributes are there we can just represent each one and we can separate it by commas. And if there is an integrity constraint we can also specify the integrity constraint. Here R is the name of the relation, A is the attribute and DI is the domain of the attribute. അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ നെയിം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർ. സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ റോൾ നമ്പർ നെയിം അതൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ റോൾ നമ്പർ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണ്. ഇപ്പം റോൾ നമ്പർ ഇപ്പം വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് വി ക്യാൻ സ്പെസിഫൈ ദ സൈസ്. ഓക്കെ, and next one name we can also specify the data type varchar here also. So variable character in bracket we can specify the maximum length of that particular value. And age, if age is there, for that we can specify the integer data type. Okay, and integrity constraint, if suppose we are specifying the integrity constraint like primary key not null or anything like that, we can specify that also along with this. അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്കിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പം റോൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ID പ്രൈമറി കീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക്
specify ചെയ്യാം. And next we are going to discuss about the integrity constraint. SQL supports a number of different integrity constraints. First one is primary key. For this we can specify primary key in bracket A1, A2, AJ1, AJ2, etc. AJ1. The primary key specification says that the attributes AJ1, AJ2, etc. AJM form the primary key for the relation, and the primary key attributes are required to be not null and unique. Okay, that we already know. We have already discussed this on integrity constraints in the previous classes. So the next one is foreign key. Foreign key in bracket AK1, AK2, etc. AKM references S. And this is a syntax for the representing the integrity constraints. The foreign key specification says that the values of attributes AK1, AK2, etc. AKN for any tuple in the relation must correspond to the values of the primary key attributes of some tuple in relation S. Okay, that means the foreign key specification says that the values of attributes for any tuple in the relation must correspond to the values of the primary key attributes of some tuple in relation S. And the next one is not null. The not null constraint on an attribute specifies that the null value is not allowed for that attribute. Okay, we can specify it along with the A1, D1 in what we have created here. A1, D1, A2, D2. Here we can specify this integrity constraint not null. Okay, so in the case of primary key, we represent primary key in bracket all those attributes, and in the case of foreign key bracket AK1, AK2, the number of attributes references the relation, in which relation we are referencing to. So these are the main integrity constraints. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി കീയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈമറി കീ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക? പ്രൈമറി കീ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ടാണോ നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഫോറിൻ കീ ആണെങ്കിൽ ഫോറിൻ കീ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പം ആ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏത് ടേബിളിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഫോറിൻ കീ AK1, AK2, etc. AKN references S. Okay, here S is the name of the relation. Okay, next one is not null. Not null ആണ് തേർഡ് വൺ. അവിടെ നമുക്ക് ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണോ നോട്ട് നൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് അതുകൂടി നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. For example, let's see the first example. Create table department. Here we are creating a table department with attributes department name, building, budget. So how we can create table department in bracket we are specifying the attributes department name and its data type, which one varchar, and we have also specified the maximum length, that is 20, and building its corresponding data type varchar, budget, numeric. Here also we have specified the primary key integrity constraint primary key. So primary key in bracket department name. So in this table the department name is a primary key. Okay, so we have just created a table department with 3 attributes. Next one, example 2. Here we are creating another table with name course with attributes course ID, title, department name, credits. Here we are also assigning a foreign key value. So let's see, course ID varchar 5, title varchar 50, department name character, credit numeric, foreign key course ID, and primary key course ID, foreign key department name, and it references under table department. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അതൊരു ഫോറിൻ കീ ആണ്. അത് ഏതിനെയാണ് റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേബിൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന ടേബിളിൽ ഒരു പ്രൈമറി കീ ആയിരിക്കാം ഏത്?
ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, next example, create table instructor. Here we are creating a table with table name instructor, id varchar2, name varchar20, department name salary, and primary keys id and foreign keys department name, references department. See here, in the case of name we have also specified not null, because in this case it should not be null. So we just added another integrity constraint, not null. But in id we didn't specify whether it is null or not null. But here we have already set primary keys id, right? So in the case of primary key we know it should be not null as well as unique. So we have already set the value id as a primary key, so there is no need to specify not null here in the case of id. Okay, അതായത് ഇതിൻ്റെ next example, create table section, and here course id, section id, semester, year, building, room number, and time slot are different attributes, and we have set 4 attributes as a primary key. So we can say more than one attribute is possible to become a primary key. And next one, let's see the difference between drop and delete. To remove a relation from an SQL database, we use a drop table command. And the drop table command deletes all information about the dropped relation from the database. Delete from R, it retains the relation R but deletes all tuples in R. And the former deletes not only all tuples of R but also the schema for R. After R is dropped, no tuples can be inserted into R unless it is recreated with the create table command. So from here we can say if we want to delete the entire relation, we can use drop table R. But if we are deleting all tuples but we want to retain that relation, then we can simply delete from R can be used. Okay, that means in drop table R it deletes all tuples and also the schema for R. So if we want to insert any tuples into a relation R, we have to create this table R again, because here we use drop table, so the entire table has been deleted. But in the case of delete from R, it retains that relation R but deletes all tuples. അതായത് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ട്യൂപ്പിൾസ് മാത്രമല്ല, ആ എൻറ്റയർ റിലേഷൻ തന്നെ അവിടുന്ന് റിമൂവായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഡിലീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം ആർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ ട്യൂപ്പിൾസും മാത്രമാണ് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നത്. ആ ഒരു റിലേഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ അവിടെ തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ടേബിൾ തന്നെ ഡിലീറ്റായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു ആർ എന്ന ടേബിളിലോട്ട് നമുക്കൊരു ട്യൂപ്പിൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, alter table. Alter table command is used to add attributes to an existing relation. All tuples in the relation are assigned null as the value for the new attribute, and the form of the alter table command is alter table R add a comma d, where R is the name of the existing relation, A is the name of the attribute to be added, and D is the type of the added attribute. And we can drop attributes from a relation by the command alter table R drop A, where R is the name of the existing relation and A is the name of the attribute. And many database systems do not support dropping of attributes, although they will allow an entire table to be dropped. So here we just discussed about the alter table. So we have already created a table using create table query, and if we want to add an additional attribute to an existing table, what we can do is we can use the query alter table. So alter table
table name, and we are just adding. We have to add. So add attribute, and what is the data type of that particular attribute, that we also have to specify that. So alter table, table name, add attribute and domain name. അപ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർ ടേബിൾ, ആ ഒരു ടേബിൾ നെയിം നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം, ഏത് ടേബിളാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് ടേബിളാണ് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ആ ടേബിളിൽ എന്താണ്, ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ പേര്, ഇനി ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാം, അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡൊമെയിൻ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ, table name, add attribute and its corresponding data type. Okay, so that's all about data definition language.